মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক সৈনিক স্কুল এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ 2020 চনৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন সলভ কৰি দি আছো যিসকলে সৈনিক স্কুলত এডমিশন ল'ব খুজিছা তোমালোকেতো জানাই সৈনিক স্কুলৰ এন্ট্ৰেন্সটো অলপ নৱোদয় এক্সামতকৈ অলপ টাফ হয় কিন্তু গণিত বিলাক নৱোদয় আৰু সৈনিক স্কুলৰ অংকবিলাক প্ৰায় সেম থাকে সেইকাৰণে যিয়ে নৱোদয় এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব বিচাৰিছা তাহত আৰু সৈনিক স্কুল এন্ট্ৰেন্স দিব বিচাৰিছা তাহত উভয়ে এই ভিডিওটো ফলো আপ কৰিব পাৰা অসমীয়া মাধ্যমে হওক আৰু ইংৰাজী মিডিয়ামে হওক আৰম্ভ কৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 2 কি কৈছে ইয়াত Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 62743 each once only once. তানে মাত্ৰ এবাৰ এই অংক কেইটা ব্যৱহাৰ কৰি সবতকে ডাঙৰ আৰু সবতকে সৰু সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে আৰু তাহাতৰ ডিফাৰেন্স উলিয়াব লাগে মানে পাৰ্থক্য তোমালোকে গম পাবা ইয়াত সবতকে ডাঙৰ যেটো ডিজিট আছে সেইটো হল তোমালোকৰ 7 এটা আগত লিখা 7 then 6 following 4 then what's that then 3 then 2 this is the largest 5 digit number okay with these digits and the smallest 5 digit number will be that 2 3 4 6 7 now we have to find the difference মানে বিয়োগ কৰিব লাগিব তেনেহলে কেৰি কৰিলে ইয়াৰ পৰা 12 minus 7 is equal to 5 here is 2 that's with 12 minus 6 is equal to 6 and here is 3 1 is carried 13 minus 4 is equal to 9 and here is 5 minus 3 is equal to 2 following 7 minus 2 equal to 5 52965 52965 A option is the correct one. Next question. Question number 2. What is next? Estimate the product of this one and this one by rounding of each number to the hundreds. To the hundreds বুলি কৈছে নহয় hundreds. তেনেহলে 100 লৈ rounding off কৰি তাৰপিছত আমাক পূৰণ কৰিব দিছে হয়নে তেনেহলে আমি কেনেকৈ কৰিম 5980 into 428 5980 into 428 তাৰনে শতকৰ ঘৰলৈ আসন্ন মান okay approximate value estimated value taking up to hundreds okay তেনেহলে হ'ব কি ইয়াত 5000 is okay 980 so this can be rounded up to 6000 তাৰমানে মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে যেতিয়া 100 ত তোমালোকৰ ৰাউন্ডিং অফ কৰিব দিছে তেনেহলে এই 100 ৰ ডিজিটটো যে আছে 9 আছে 9 টো তোমালোকক চাব লাগিব এই ডিজিটটো চাব লাগিব ই 4 তকৈ ডাঙৰ নে সৰু 9 যেহেতু 4 তকৈ ডাঙৰ সেইকাৰণে আমি 1 এড কৰিছো we have added 1 with 5 and resulted to 6 clear so into similarly yet তোমালোকে 4 to যে আছে 4 পিছত ডিজিট দুটা তোমালোকে চেক আপ কৰিবা কি আছে ইয়াত এই 2 ডিজিটটো যে আছে এইটো আমাৰ কি 4 তকৈ সৰু is less than 4 that's why we will be eliminating this entire part so here it will be 400 now 6000 into 400 6 4s are 24 okay here 3 zeros and here 2 zeros so ultimately 5 zeros so that means 24 lakh is our answer let's see it yeah option C is the correct one option C is correct next question goes like that three numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is
2400. Their HCF is what? In this case, you'll have to follow one trick to accomplish the job quickly. Okay, check all the options. Which one is the least number exactly divisible by 3, 4, 5? Which can be that? Okay, rather you find HCF of this, LCM of this 3, 4, and 5. Come on, let's do it. 3, 4, and 5. Find the LCM of these three. Okay, is there any number which can divide all this? No, just then multiply. 3 4s are 12, 5 12s are 60. So 60 will be the right answer. That means option B is the correct one. That will be the HCF. Let's go on. Question number 4. What is that? Leela reads 25 pages of a book containing 100 pages. Following, Lolita reads 5 of the same book, or 2 by 5. 2 by 5 of the same book বুলি কৈছে. Okay, then who reads less and by how much? তাৰমানে কৈছে কি লীলাই তোমালোকৰ 25 পেজ পঢ়িছে 100 পেজ থকা কিতাপ এখনৰ পৰা, আৰু ললিতাই পঢ়িছে কিমান 2 by 5 পাৰ্ট. তেনেহ'লে কোনে কম পঢ়িলে আৰু কিমান কম পঢ়িলে? ফাইন. Okay, Leela পঢ়িছে. Okay, Leela reads. First Leela. Okay, 100 upon 25. So you do the calculation. 25 ones are 25, 24 fours are 100. That means 1 by 4th of the book. Now come on. And Lolita reads how much? Lolita reads 2 by 5th of the same book. Now we cannot compare 1 by 4 is greater or 2 by 5 is greater. We cannot compare. That's why we'll have to rationalize the denominator. So how come we do it? You just multiply this one by 4. This one should be also by 4. Similarly, this one should be multiplied by 5 and the same 5. Now you are getting what? 5 ones are 5. Following 4 5s are 20. And here is 8 by 20. Now easily you can distinguish which one is greater, which one is smaller. So now you see 8 by 20 is definitely greater. That means Lolita read more and Leela read less. By how much? Okay, so you subtract 8 by 20 minus 5 by 20 is equal to 20. 8 minus 5 is 3 by 3 by 20. Okay, that means the result will be what? Leela read by 3 by 20 page, 20 part of the book. So again this 23 by 20 part will have to convert into number of pages. So 3 by 20 into 100, since there are 100 pages. So you calculate it. 0 0, then 2 5s are 15. Now 3 5s are 15. Okay, Leela read less by 15 pages. So the option A is correct. A is correct. Fine. Next question. What is next in this question? Oh, question number 5. This one is equal to. Then এই পূৰণটো দিয়া আছে তোমালোকক, এই পূৰণটো সমান সমান কি হ'ব বুলি তোমালোকক কৈছে. মই তোমালোকক এটা বিশদভাৱে বুজাই দিছো কাৰণ এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট. ফাৰ্স্ট মই লিখি লৈছো আগতে কি আছে √625 by 11 into 14 by কিমান আছিলে √25 আছে নহয়. Come on. Then into 11 by
was that root over 196. Root over 196. This is the question. Now we are going to solve it. Let's see. If you do square root of 625, obviously it will be 25 by 11 into 14, nothing to do. Root 25 means that is 5 into 11 is there, and root over 196 means 14. 14 14s are 196. Clear? Now cut it. 14 14 gone, 11 11 cut, then 5 5s are 25. Ultimate result is 5. Hope you have understood. If there is any problem, please try to convey with me through comment so that I can help you in better way. আৰু যিসকল অসমীয়া ল'ৰা আছা, অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা আছা বা ছোৱালী আছা, তোমালোকে কমেণ্টত লিখিবা যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে টিচিং ষ্টাইলটো অলপ ডিফাৰেণ্ট কৰিব লাগিব। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাবা। Hope you will be liking this video and please try to subscribe my channel. Thank you for watching.